Hello and welcome to Positive Talk. On the program today, we are looking at one issue that we know when we're looking at adolescent boys and girls, when we're even looking at infants. Every child has a right to education. As much as every child has that right, are we as a nation ensuring that our children are accessing education? Or we are letting circumstances prevent them from accessing that right? And when I'm talking about circumstances, I'm looking at even the distance. I'm also looking at nyaya yanyanya kunetsa muno mZimbabwe, nyaya yeba school fees. We know Take a Life International has an initiative where they are talking about every child in school. If we are saying every child in school, mwana yeye or mwana wese wemuZimbabwe ari muchikoro here zuva ranhasi ndine vabereki vatatu vatinawo pano. Ndina amai Alumelo, ndina amai Moya naamai Petronella. Vari kuti ivo sevabereki patiri ipo pano vana vavo havasi muchikoro. Chii chiri kukonzera kudaro? Amai Alumelo, ndinoda kuti mutitsanangurirei kuti nyaya yenyu yakamira seiyo kuti mwana haasi muchikoro. Mwana wangu haasi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti akadzingwa kuchikoro, saka ndakashaya mari yekunomubhadharira. Umwe wacho ndakashaya mari yaidiwa yestart yekupinda yegogogoyi mukati mechikoro, kwaidiwa 315, saka ndandisina mari yacho yekuti atange kupinda fumo. Gogogoyi ndo anzi kuchikoro munobhadhara gogogoyi yekutanga, ndo gogogoyi yekutanga kubhadhara. Saka ndakaishayiwa nekuti vaiti endai mubhadhara kubhengi kuti mwana wenyu awane nzvimbo nekuti aende mberi nechikoro. Saka ndakashayiwa, saka mwana handinaye kumba. Anga achifanirwa kuenda muform 1. Form 1. Ane mapoints mangani mwana? Haana kunyatsopasa. Haana kunyatsopasa, asi anogona science ndo yaanogona, asi kumasubject kwanga achidofora. Anga achidofora? Anga asinganyatsogona. Saka vekuchikoro vari kuti kana pasitomborina mari havakwanisi kutambira mwana? Vari kuti kana asina pasina havakwanisi kumutambira. Ko zvekuti zvesocial welfare kunombonzi kunobatsirwa makambozviedza here semubereki? Handisati ndazviedza. Saka mwana akagara kumba? Ndouya kwamuri amai Moya, imimi nyaya yenyu yakamira sei? Inini ndine vana vangu tu. Umwe last year anga grade 5, umwe grade 1. Saka anga ifana enda grade 2, uya ifana enda grade 6. Vese vakagara, vaimboenda kuma colleges. Saka chido changu chacho mwana uri aendawo ku government ndokune dzidzo inenge iri nani. Mungoziva kuti ma colleges amazuva ano vamwe vari kungotsvaga mari, asi ma qualified teachers dzidzo yacho yakaderera. Saka nhayo yangu iri pakuti nyaya yekuti ndinotsvaga mari yestart iyo yavanoti yegogogoyi, kuti ndiibatanidze kamwe chete handisi kukwanisa ndokutoishayawo. Saka izvezvi vana vacho vakatogara vari kokumba. Gogogoyi yekupinda mugovernment school? Yekupinda mugovernment school. Saka imimi amai Moya muri kutaura kuti macollege akachipa pane magovernment schools? Macollege anga achita $5, $10 pamwedzi. Saka inozopesa futi yakuti yakurema, kumba unenge uda kudya, vana vacho vanenge vachida kupfeka, apa unenge usingashandi, zvinhu zvacho zvozorema. Kuti nditsvagewo kuti mwana aende paeducation iri nani pagovernment, kuti nditsvagewo mari yekuti atange start, inobva yashaika. Vatitaka minista vakabuda paTV, vakabuda mumanewspaper vachiti zvikoro ngazvitambire vana. Makamboedza vakadini pamakaenda? Patakatomboenda kunotombokumbira, vari kuti achitotanga ada kugogoyi vanozonzwisisa avapo. Nekuti cho kana avapo, kana yapa $25 per term, kana achitangawo vaiti ma80, vamwe ma110, vamwe 107, avapo unogona kubvisa 5, 10 pa100 score term yadini yapera. Saka apa fees iri kudiwa pagovernment school yezvino yamatadza kubhadhara apa imari? Ndanzwa mama vati yavo yanga iri 350. 350 amai Alumelo. Chikoro chiri pedyo iyi yanga ichita 80. Chimwe chacho for grade 6 and 1. Imwe yachona yanga ichita 107, imwe 120. Chikoro chegovernment? Zviri kusiyana sei? Zvinosiyana maprice. Okay. Amai Petronella, yenyu nyaya yakamira sei? Yangu nyaya iri pakuti ndine vana vangu 2, umwe ari grade 5, umwe ari grade 2.
asi havasi kuenda kuchikoro kubva gore rapera mushure mekunge ndasiyana nababa vachona 2016. Saka ndakashaya mari yokuvaendesa inova iyoyo gogogoi kutanga kuenda pachikoro chegovernment school $80 ndokubva ndashaya mari yokuvaendesa kuchikoro. Saka nanhasi vana vakagara kumba havasi kuenda kuchikoro nekuti kumakoleji kwandaimbavaendesa ndaibhadhira $5 pamwedzi. Saka ungoona kuti kukoleji kwachona dzimwe nguva vanoswera vachitotamba zvavo hapana chavanenge vachidzidza. Saka vana vakangogara variko kumba nekushaya mari yokuendesa kuchikoro. makoleji amuri kutaura yari registered here nondikunzwa mukutaura zvemako. Saka kungoenda kunoti vanozonyora here bvunzo dzegrade 7 dzedze kumakoleji wayo kana kuti ingori nzvimbo yekuti yekutandarira? Nzvimbo dzegrade 7 vanotaura kuti vanozondokurejistirai pamagovernment school but nenyaya yekuti mwana wangu achiri grade 5 handisati ndaona kuti akundoregistirwa here. Asi havasi registered makoleji achona. Saka ndekwekungoti pari zvino nekuti mari hapana tombosa nokuendesa mwana ikoko. Ndiri kuda kudzoka kwamuri amai Almendo. Saka zvamungati imimi semubereki zvamuri kushuvira kuti zvinge kuti muti apa ndingasununguke izvi zvikange zvichiitika kumwana wangu ndezvii? Ndingasununguka akawana nzvimbo nokuwanawo mari yekuti ndimubhadharire pamari iri kudiwa. Munoziva here nzvimbo dzokuti munokwanisa kuenda kuti mubatsirikepo? Nzvimbo dziripo atishoma. Aiwa, kwekuti mubatsirike kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro? Nzvimbo ndodzandisinganyatsozivi dzekuenda. Amai moya, ndiri kuda kuuya kwamuri zvakare ndikuti saka imimi chamungati ichi ndo chichemo changu chamuinacho imimi ndechekuti ini chichemo changu chandinacho ndechekuti vana vangu vaende pagovernment school vadzidzewo dzidzo iri kudzidzwa nevemwe vana, isava dzidzo dzedu idzi dzemumakoleji dzakasara, asi dzidzo yekuti mwana anonodzidzwa senyuru curriculum yakapinda kumakoleji hakuna. Zvangofanira kuti mwana akagara. Ndo chichemo changu ichocho. Amai Petronella, chenyu chichemo ndechekuti? Changu chichemo chiripo pakuti deni ndanga ndawana mari yekuti vanhu vangu vaende pagovernment school pamwe zvingandiendekera nokuti ndo zvandiri kungoshuvira pavana vangu. Well, those are parents who are appealing. We often hear vanhu vachichema kuti toda kuendesa vana kuma-private school nokuti kuma-government school haazvinyatsoiti. But kana takatarisa vabereki vatatu vatiinavo, appeal yavo ndeyekuti vari kutongochemera kuti vana vakwanise kuti vapinde mu-government school. Takanzwa minister veeducation vachitaura kuti zvikoro ngazvitambire vana, but panapa vabereki vari kutaura nyaya yemari iri kunzi panotomboda gogogoi. Mafiga acho ari kutaurwa kana mubereki asingashandi $100, $120, $315 inobva kupi? And we know as a country takasaina under UNESCO kuti mwana wese achaenda kuchikoro, particularly primary education iri kutonzi it's a right for mwana wese wemuZimbabwe, but vabereki vari kutaura kuti vana havasi kuenda kuchikoro. Where are we missing the link? After the break, we're going to be joined by Nyari Mashayamondo, who's going to be talking to us about the campaign that they have, where they're talking about every child in school. Join us. Welcome back. We continue with our program where we are looking at one right that our children have, which is the right to education. In our first segment, we heard from 3 mothers who have a cry for help because their children are not in school. And the only reason those children are not in school is because there is no money to pay for their school fees. Now on the program, I'm joined by Nyaradzo Mashayamombe, who is the Executive Director for Tegel Life International. Nyaradzo, welcome to Positive Talk. Thank you. Hello, Zimbabwe. Nyari, we want to hear from you. In our first segment, vabereki vachema, vana havasi kuenda kuchikoro. Takanzwa minister vakabuda vakati, zvikoro tambirai vana. What's there at policy level and what's there on the ground? There is a mismatch.
could you share with us about the campaign that you are running, Every Child in School? Thank you very much, Wakomatari, for having us and for having Every Child in School campaign on your lovely show. That I love the fact that you also even linked kuti kana vana vasiri kuenda kuchikoro, it affects their sexual reproductive health rights. Vana vanobva vaita vulnerable handiti nyaya dze-HIV, nyaya dzekuti vanotoita vana vari vadiki zvichienda zvakadaro. So you asked about the issue of policy. Our policy right now is a little bit confusing. Whereas we've got a constitution irikutaura in section 75 irikutiudza isusu kuti irresponsibility yegovernment to ensure basic compulsory education for vana. Zviri kuitika mumaschools zvedu zvinoshamisa Wakomatari, zvekuti ndikatora foni yangu kuti ndiverenge mamwe mameseji ari kubva mumacommunities zvinoshoka. Saka ndodombotanga ndabata nenyaya yepapolisi. Takataura policy, constitution iri clear, government yedu inofanira vana kuchikoro. Tikatarira now education act iri kutaura zvimwe zvisiri izvo zvatakaindira kuconstitution tikati government yedu ngaite sei ngaive iyo iri responsible kupa vana basic education. Saka now Children's Act and Education Act yedu, the Education Children's Act iri kutau inoda kukurumbidza kualainwa alignment yatakasonzwa kutaurwa kwayo kubva 2013 pakaita constitution yedu. Saka we find kuti tine panoto need ye-agenda alignment ye-constitution, and we were hoping kuti Ministry of Education their first 100 days dzakataurwa napresident, that is something that we were hoping kuti ndo zvatade tiri kutotaura panguva inei. Tabva ipapo tikaona kuti the only secular yakaseculatewa neMinistry of Education was in 2009 iri kutaura kuti mwana hafaniri kudzingwa, but manzwana mama vachitaura nyaya yegogogoi. Saka secular iripo ya2009 inongotaura iyo kuti mwana hafaniri kudzingwa muchikoro. Saka iri kuchengetedza vari muchikoro. Exactly. And hence isusu patakaintroduce campaign yedu Every Child in School tanga tiri clear kuti tiri kuda vana vasiri mumaschools vapinde muchikoro, nekuti mitemo iripo currently iri kuprotecta those that are in school. So we were saying minister release a secular, mupe instruction kuma-school heads nema-authorities kuti vatambire vana mama wako vachiti handina gogogo yakakwana asi honai ndine $5 kana $2 tambirai vana, kutaura kuno kuri kunzi yakakwana. Mazvinzwa vachitaura kuti inenge itori high pari kunzi mwana uya panapa muna January achitsvaga chikoro, whereas the school fees maybe inoita $10 or $15, kana mwana achitoti gogogo ari kurohwa $50 and ari kunzi bhadhara yese yakakwana. Uworiwo and zviri discrimination. And zvinenge zvimataura nyaya yeUNESCO, mataura nyaya the Convention on the Rights of Children inotaura iyo kuti inova government yedu yakasaina. Minister vakabuda vachitaura vachiti isusu tinoremekedza constitution tigodini, but ndo the same minister vatiri kuti minister kana imi mukabuda paTV vana vatiri kutaura nezvavo kumwe kwacho hakuna maTV vakawanda vacho vari kumamisha, maschool headmasters ari kumamisha. Kana musina kuvapa bepa rekuti mimi secular instruction, therefore you are required to accept and enrollment children to be accepted into school vasina mari. Hapana zvatiri kuita talk show Wakomatari. Saka kana minister vari pakurevesa vakabvunzwa futi muparliament tatanga campaign vakanzi nyaya iri kutaurwa Every Child in School muri kudikwa kubudisa secular yachona dza 3 weeks or 2 weeks hapana chachabuda. Minister vakaudza parliament vakati permanent secretary ari kutaura nyaya iyoyo, but it's been almost 2 weeks. And I remember patakati tamu new dispensation anditi pakabuda was it the general Moyo vanga vachiri general then vava minister now vachitaura ivo vekuti pavaitaura nemastudents eku-University of Zimbabwe vanga vaenda pastrike vachiti ivo every time each day mwana yanomisa chikoro is a day not which can never be recovered. Tine a ministry which is dilly-dallying about releasing that secular. Tane 3 weeks almost 4 weeks vamwe vana vatanga kuenda muchikoro. We were hoping that this dispensation inoterera vana. Tine zvinhu zvatoimplementwa zvakawanda Wakomatari pakutanga kwe100 days dzakataurwa napresident. Seiko vana vedu vasiri pamusoro pezvatiri kuita, sei tisina zviri kunetsa kuti minister veeducation vangoreleasa that secular. And
I think pane kakusanzwisisa kanga kari kuitika wakomatari panyaya dzatiri kutaura. Isusu hatisi kuti vabereki ngavasabhadhare mari. Tiri kuziva kuti isusu hurumende yedu ichiri kuvaka. Anditi chatakataura ndechekuti vana vari kutsvaga nzvimbo ngavatambirwe. Gogo pavari kuuya nemwana wavo kuti ndauyawo kutsvaga nzvimbo ngavabvunze gogo munokwanisa kubhadhara makadini. Hatisi kuti it's free basic education yet. We hope kuti our government moves towards maybe within the next 5 years vachiita kuti vana zveshuwa ngavangopinde muchikoro. Handitika asi tiri kuita rebuild. Tiri kuti ngavapiwe mukana wokutaura nepayment plan. Asi mwana asanyimwe nzvimbo, asi zviri kuitika panguva ine vana vari kunyimwa nzvimbo. But my headmasters ari kumbosvika pekuzochema kuti once tabvuma vana kuti vapinde muchikoro zvakare, isusu sevabereki we then take advantage. Ndobva ndati zvanzi naminista musavadzinge vana yavo, and inini ndotongoregera kubhadhara. Tinozozvibhalansa seizvozvo nokuti chikoro chiri kudawo kuri ana handiti chiri kufanirwa kunge chiprovhaidha maservices kana vana vauya basic quality education, yes. Kuti iitwe pane maresources anodiwa. Ndikakubvumidza kuti pinda usina gogogo iyaiya kana ndikati ndatora $5 once apinda chete nokuti pane secular iri kuti musadzinge vana. Handichatombocheuke muJune. Mashoko akanaka iwawo vakomatari, and even minister vakabuda vachitaura kuti ndakaona kunge pane kakusanzwisisa because patakatanga kulauncha campaign yedu tanga tine kakuti vakabva vati isusu mukati vabereki vasabhadhare mari 1 billion riri kutosapota vana ribva vabereki tiri kuti vari kubhadhara ngavabhadhare. Hatisi kuti vana vese, handisi kuti we are not saying at this point free basic education. We are saying accept that you've got the responsibility and bvumai vana vapinde muchikoro moita mapayment plan. Vakomatari maybe tinogona tichikuya chitaura munext segment kuti isusu zvoita sei kuti vanhu vasaregedza kubhadhara mari. Well, we'll continue with this very topical issue after the break. Welcome back. We continue with our discussion where we are looking at the issue of every child in school. But mari yacho iri kunetsa. Zvikoro zviri kuda mari. Nyari. Saka iwewe alright uri kuti vana ngavapinde. But ndiri kuvhunzawo zvakare ndakamirira vezvikoro kuti vana vakange vauya mari dzacho hadziuyi. Chikoro apa ndimi munozochema futi vana vasikotsetseswa havasikunzwi. Mari yacho haisi kuuya. Vodii balance yacho yowanikwa papi? Hongu mune campaign but zvinoda balance zvinizvi. I like that makomatari. And isu ndanchimbozama kuexplaina kuti isusu pakatakautaura naminista hatisi kuti vabereki ngavasabhadhare mari. Vari kubhadhara ngavaramba vachibhadhara. Vari kupinda nagogo kukanzi kudiwa $25. Gogo vakauya vakabata 5 torai mwana apinde muchikoro. Handitika ende tiri kuti vana gogo ava hatisi kuti ngavasabhadhare. Saka tiri kuti vakazopinda muchikoro panyaya yekutora advantage. Ndakuti isusu neministry negovernment ndisi takuita matechnocrats manje tonoti how can we tighten the screws kumubereki kuti abhadhare mari. Vakomatari vamwe vana mama vangu vachindudza earlier on kuti zvimwe zvakaita kuti vana vari vapedziswa vasaendeswa vana kuchikoro even pakabudiswa the secular 2009 yekuti vana nga vasadzingwa. Vana hanzi vanga vakutorwa vachinoiswa muclass group kunyadziswa kwevana vonzi vana vave vasina kubhadhara huyai vononzi muhou yavo vamwe vari kudzidza. That's embarrassing and abusing children which is against what the government has signed up for. Imu constitution medu vana vanofana kudzidza vakasununguka. Saka ndiri kuti it's now up to us sema elders kuti choona kuti toshanda sei nevabereki kuti vakwanise kuti mwana ari kuenda muchikoro. Saka inini my key issues number 1 vana ngavapinde muchikoro ngakuve nemapayment plans. Isusu ngatichigara pasi tichiona kuti zviri pamutemo zvatinogona kuita kuti mubereki aramba achibhadhara zvii kuti tisangane nemubereki but tisingashungurudze vana vari muzvikoro. Takaproposa isusu vakomatari kuti ngakuve ine yatinoti education fund. MuZimbabwe when HIV became a problem, we actually still have that 3% yekuti every Zimbabwean pays a levy to that. Taka propose tikati kune beam
And we know that over the past few years, BIM has been underfunded, dependent on donor. And we've seen over the few years, sometimes could depend on a donor over a critical matter like Nyaya education. It's selling ourselves short. Education increase funding of fiscus. This state accounts for 20%. 20% but my teachers, 95% is paying my teachers. So when we look at it, hakuna mari kwenda kwa education. Ivo vana vari kuramba vari kunze kwa education. My resources hakuna. Saka tiri kuti government yedu ngaive realistic panyaya education. Nekuti education ndiwo musimboti wekubvisa discriminations ese ari munyika medu. Saka we will be happy kuti unoti next year budget ngari reflect 35 to 40% education. Kana tiri serious. Saka whether we like it or not, ngatifande your education. Ndikabatirwa dollar inini handifunga kuti maZimbabweans we are all excited about rebuilding our country. Kukaintroducewa tax ye-education but isingabhadhare maticha. Inonzi iri kuenda kuvana. Iri kuita look into idzo dzinyaya dzekuti vana vapinda muchikoro here inosubsidize vana vatiri kuti vanoshaya vanditika. Number one. Number two, inonzi iri kutenga ma-resources. Saka we are happy to hear government has been implementing a lot of things which could surprise our commentary every day since the new government started. And tukuti vakangomgwa wakati wechina masata to introduce maybe 1% or 0.5% yekuti mushandi wese education. We are very happy, but tukuti vurai masu evana. Number one. Number two, tina investment president vari kufamba vanga vari kuDavos vachikoka my investors are going to come and extract in our communities anditika vachiwana mari from our country. It would be beautiful to negotiate with our investors. Could be part of that in education, Maria Mangava contribute towards education, towards health. Because in Doma communities, Mawachangi Vachidini, Vachishandra, Dova Navedu Varukuitase, Varukushandra, a lot of ideas. We cannot be doing it right. We cannot be proclaiming to be rebuilding Zimbabwe. Kana tisirikutanga nevana, ngati mirire vana vedu. Well, one thing that I really liked from what you're saying is where we are saying isusu vacho takambobatsirwa nedzimari tikange tiri patiri articulate tiri kutotaura maissues iwaya, but what am I doing as an individual? Exactly. Because yes, we are talking about we are rebuilding, but government cannot do it alone. Yes. Fund ikanzi yauya yekunzi tiise ka percentage ikako. Inini ndiri kutambira kabviswe ikako kabatsire. We always talk about education ndiyo future to success. Exactly. A lot of mottos dziripo. So really what Nyari is saying is to challenge us as individuals to then saying we are talking about a new dispensation. But iwewe, what are you contributing as an individual? What are you contributing kune uyo uya ari kushaya? Saka with this campaign, where are we going? That's my where next we question. are right now. We are very happy that the minister is politically speaking well. Trukuda zvinobatika. Secular is way overdue. Vana ma stories are anguishing. Tadaro turikuzoti tikange tava nesecular yedu iyi. Takuchitanga basa manje rekupolisana. Mas-uza ari kuita zvisakarurama zviri against the government. Ngaaitwe hold to task. And then immediately introduce a tax vakom. We are not naive to think with the government here, we are rebuilding our country. But also we're encouraging the government to set priorities right. How do you respond kumu Zimbabwe nanenga chisa akomana inini ditori tax kudhara and tax yangu iri kutorwadza kuti muzobvisa futi 50 cents ngirikiri pandiri kutorwa kwinywa kudhara kuchauya mumwe zvewokuku ari kuti ichi chakakosha because vanowanzoti maactivists munongoya nenyaya dzenyu. Nhasi ndinyari ari kutaura zvekuti vana ngavaende kuchikoro, mangwana kuchauya mumwe ari kutaura kuti ii kolera yazara ngatiisei kataxi kekolera, mangwana kune chakati. How do we address that kuMuZimbabwean anenge aine that type of question? I think tiri vanhu vakadzidza vanoziva zvakatikoshera. Vedu tiri pano tese takati ngai in education. Education is like a bloodline. It cannot be argued. Here we are rebuilding Zimbabwe. How do we rebuild Zimbabwe that's going to be unsustainable? Kana tine vana vari kusara mumashure, but whom we are refusing to be part of that, it's not sustainable development. So I think prioritization of education and health are key issues. So I think for me, zvakatikoshera that it a minister of health vakatorisa maseculars, it was a re-endorsement on his part. So I'm just thinking that we are very intelligent to know what is critical and what is important. As I emphasize, prioritization in resourcing, tinema resources are true miss prioritize as well.
Well, that's what we had for this week on Positive Talk, where we're addressing the issue of the right to education for our children in Zimbabwe. And from what Nyari has said, yes, we are in a new dispensation, but the challenge is really on each one of us. What are we contributing? Yes, we want a prosperous Zimbabwe. Government is not going to do it on its own. They will play their part, but let's also challenge ourselves as individuals to then say, inini wacho chii chandiri kuitirawo nyika yangu, chii chandiri kuitira mwana asiri kukwanisa kuenda kuchikoro. Even as an individual ndinogona kungotarisa kuti mwana uyu kana achida $50 kuti apinde muchikoro, it can start somewhere. There are some, yes, fund iyoyo inodiwa, but also at community level there is something that we can do as communities so that every child is in school. Until next week, bye bye.